नमस्कार आणि येवकार तुमकां आयच्या ह्या खाशेल्या कार्यावळीत जेन्ना आमी पॅन्डेमिका बद्दल उलयता, जेन्ना आमी आतां रिसंटली 50% सॅलरी कट्स उलयता, जेन्ना आमी ले ऑफ्स उलयता, इट इज एज गूड एज अ रिसेशन नाव. अशा टायमार युअर पर्सनल फायनान्स टेक्स अ हिट अँड हाऊ डू यू मॅनेज युअर सेविंग्स अँड हाऊ डू यू मॅनेज युअर पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स इज अ बिग क्वेश्चन टू बी आन्सर्ड. आणि हेजेर मातशें चड जाणून घेवपा खातीर आयज म्हाज्या वांगडा अ व्हेरी गुड फ्रेंड ऑफ मायन which is a bootstrapped company, a financial advising company, P3 Investment Solutions चे Prathamesh Pai Bir. Prathamesh, welcome to the show. Thank you. Thanks for inviting me. Prathamesh, हांव तुका खरें विचारपाक सोदता की हाऊ इज लॉकडावन ट्रिटींग यू, बट आय थिंक बिफोर दॅट आय हॅव अ लॉट ऑफ क्वेश्चन्स टू बी आन्सर्ड. आनी म्हाका दिसता प्रत्येक व्ह्युअर जे आमचे आतां पळयता ते खंय तरी रिलेट जातले विथ दीस द क्वेश्चन्स दॅट आय वूड बी आस्किंग यू. द फर्स्ट क्वेश्चन इज आयज जेन्ना चॅलेंजींग टायम आसा, पॅन्डेमीक आसा, हांवें सुरवात करतना म्हटलें की आतां आमी खंय तरी आयकपाक येता आमकां 50% सॅलरी रिडक्शन जाता, ले ऑफ जाता. अशा टायमार एका इंडिविज्युअल जेन्ना आपलें फायनान्शियल प्लॅनिंग करता तेणें ह्या चॅलेंजीस कडेन कशें फुडें वचचें? सी बेसीक फायनान्शियल प्लॅनिंग जेन्ना आमी म्हणटा पळय, बेसीक म्हणल्यार फर्स्ट प्रायमोफेसी स्टेप जेन्ना आमी खंयच्याय गजालीन भितर वता तेन्ना आमकां बॅकअप प्लॅनिंग करपाक व्हेरी इम्पॉर्टंट आसता. ओके, सो वेन द फर्स्ट स्टेप वेन वी डू इन फायनान्शियल स्टेप प्लॅनिंग इज टू प्लॅन फॉर सम इमर्जन्सी कॉर्पस जो आमी म्हणटा. आमी जेन्ना म्हणटात इमर्जन्सी कॉर्पस लोकांनी प्लॅन करपाक जाय, कित्या खातीर म्हणटा? सिंपल रिजन बींग अशी केन्ना अशी गजाल जेन्ना घडटली तेन्ना एटलीस्ट आमकां 6 म्हयने नाल्यार 7 म्हयने नाल्यार वर्सभराचे एटलीस्ट एक्सपेन्सीस कवर करपाची आमचे कडेन शक्ती आसपाक जाय. Which is outside the investment bracket. I'm not talking about investment here. It is just a pure liquid corpus which is there to cover up the emergency. आता जेन्ना most of the times when आमी हे म्हणटा, most of the times people overlook it and they more focus towards investment. ते करतकच प्रॉब्लेम चालू जाता. तुझ्या कडेन मागीर लिक्विडिटी उरना. आणि आयच्या काळान इफ यू गो टू सी आयच्या टायमार लिक्विडिटी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. लोकांक पयशे जाय खर्च करपाक. जॉब्स कट जाल्या, 50% सॅलरी कमी जाल्या, 10 to 50% इन द ट्रेन. सो पयलींच हातान पयशे कमी मेळटा आनी तुजे कडेन लिक्वीड पयसो ना जाल्यार हाव यू गोइंग टू मीट युअर एक्सपेन्सीस? सो बेसिकली इन दीस क्वेश्चन द पीपल हॅव टू हॅव इनफ इमर्जन्सी कॉर्पस वेन दे प्लॅन देअर फायनान्सीस. Okay, but the second question would be, you advise a lot of people. They magir individuals asu, obviously there would be some, who will be of sound financial background. You deal with every kind of a sector. How has your entity, P3 Solutions, Investment Solutions, is dealing with, and how are you advising your individuals? As you said, contingency aspakut jai, but again, you never know whether it is 1 quarter, 2 quarter, 3 quarter problem. It might be year end also. ह्या टायमार how are you seeing this situation? See, कशें आसा, बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू एंटिटीज, द मेन फोकस ऑफ द एंटिटी इज द प्रॉब्लेम विच आज आमकां दिसतले. कितें आसा, सेल्स जायना, कंपनी बंद आसात सगल्यो. सो कंपनीच्या हड्ड्यार मेन कितें आसा, तो फिक्स्ड कॉस्ट जो कंपनीचो आसता पळय, तो कंपनीक बेर करपाची शक्ती आसपाक जाय. ओके, तो बेर करपाची शक्ती ना, देन वी आर गोइंग टू सी द रिपरकशन्स फर्दर. कंपनीक फुडें त्रास जातले. सो अगेन आय एम सेइंग, कंपनी कडेन इनफ लिक्विडिटी आसपाक जाय टू कवर अप द लोन्स. बेसिक सगळी कंपनी घेतना लोन्स घेतात, सो तांचे कडेन लोन्स कवर अप करपाक थोडी पयशे आसपाक जाय. प्लस सर्टन अमाउंट ऑफ सॅलरी, बिकॉज तू 2 महिन्या खातीर सगळे लोक, बिग कंपनीज विल नॉट retrench employees नी. Some employees they have to keep. Within 2-3 months it is likely to start again. And you need a skeletal structure to execute. You need a skeletal structure. You cannot just, because it is not a long term. We know that हे आमकां जे प्रॉब्लेम आज आमी फेस करता हे आज आसा, फाल्यां नासतले. सो ताज्या खातीर तांकां ते प्लॅन करपाक, तुजो खर्च काडपा खातीर इतले पयशे तांचे कडेन लिक्विडिटी आसपाक जाय. जे कंपनी कडेन ती ना, दे विल स्टार्ट फेसिंग प्रॉब्लेम्स. ओके, बिकॉज तांकां खूब त्रास जातलो. Okay, but I'll take the riskiest part of investment, which you will also not say that you should invest as an individual. Stock market. खूप जाणांक दिसता स्टॉक मार्केट आयज पयसो घाल फाल्यां रोखडो मेळटा. यू हॅव टू वेट फॉर मे बी अ फिक्स्ड डिपॉझिट विच गिव्स यू मे बी आतां तर तो 4-5-6% दिता, एप्रॉक्सिमेटली 7-8% दिता. हांगासर स्टॉकान घाल, तुका एका दिसान, 2 दिसान, 3 दिसांनी यू गेट मल्टिपल पर्संटेज. आयज स्टॉक मार्केट जनरल जर उलोवपाक वचत आमी, द कायंड ऑफ फिगर्स दॅट वी सॉ मे बी अर्ली दीस इयर, वी वर इन टू 40,000 प्लस. सेन्सेक्सूच उलोवया.
today it went on to a very low, and today somewhere it is got settled at around 30, 31, 32, 33. That is, that is where it's steady. These are the numbers which were, pre recession jana last time zalle 2008 2009. These are the numbers of that time. So if you just general jar हांव विचारीत तुका, has the investment perspective or has the Indian growth story gone a decade backward? 10 वर्सां फाटीं गेले आमी, आनी हाजे फ्युचर कितें? Somebody who has invested. See, कशें आसा, yes, economy due to this corona pandemic, there is a hit in the economy, no doubt about it. Simple logic कितें आसा, कंपनी बंद आसल्यो म्हणल्यार प्रोडक्ट्स भायर सरिना. प्रोडक्ट्स भायर, कंपनी बंद म्हणल्यार लोकांची सॅलरी कमी जाली पयलीं म्हणल्यार. सेकंड, प्रोडक्ट्स भायर सरिना, कंपनीचे प्रॉफिटेबिलिटी डावन जाता. सो कंपनीची प्रॉफिटेबिलिटी डावन जाली, इट डायरेक्टली इम्पॅक्ट आवर जीडीपी, okay, as a country. So it is going to impact the economy, no doubt about it. But yes, it has not taken us long time back. It is not taken us a decade back. We are still in a good state. If you see the estimates, still they are forecasting a positive GDP growth for this year also, even after Corona yon suddha. But yes, there is a hit, and it will take some time for the economy to revive back, because आता जरी कंपनी सगळ्यो 100% चालू जाल्यो, अशें ना की आज गॅसा बसीन पेटयलो आणि इमिडिएटली उजो आयलो. ताका टायम लागतले टू recover from फुल पोटेन्शियल. सेकंडली, इवन वेन द कंपनीज कम टू द फुल पोटेन्शियल, तांचो सेल जावपाक जाय. लोकांकडे सॅलरीज लोकांच्यो कमी जाल्यो, सो तांचे कडेन तितले पयशे ना घेवपाक. सो ताका नॉर्मलायज जावपाक इट टेक सम टायम. बट येस, इंडियाज ग्रोथ स्टोरी इज नॉट गॉन डावन. देयर इज ह्यूज पोटेन्शियल, अँड दिस कोरोना हॅज फर्दर exponentially increase the potential of our economy. So what you're saying is the chances are very high, maybe in the next 6 months to 1 year's time. That is what your idea is. So yeah, so 6 months at least will be slightly down, but once we start picking up, we will pick up, and due to this corona pandemic, there will be a lot of new things which will be coming to India, which will further boost the economy, which would have got delayed by 3-4 years, will get speed up. Okay. Simple example तुका दिवपाक हांगा, if you see with respect to digital, if this had not happened, people would have been still taking baba he activity or implement करतलो फुडल्या वर्सा. But today it has got implemented 1 year ahead. So digitally, if you go to see, we have actually preponed all our jump. Actually, we have taken a leap 2 to 3 years ahead. So similarly, it's going to happen with other things as well. Okay, but I आता एक very simple question विचारता, which while I was walking in the studio, one of my colleague asked me. तो म्हणटलो की म्युच्युअल फंड सही है, and even you will agree that if you want to enter into equity market, this is the best route, mutual fund, rather than going directly into the stock market. Person who has invested maybe when the एक फाटल्या वर्साच्यान ताणें इन्वेस्ट करपाक सुरू केलें, किंवा 2 वर्सांच्यान इन्वेस्ट केलें, when the market was around 38, 39, 40. Today when he sees that investment, it has gone backward. म्हणजे it is more than 20-30% minusan chalta. When he looks that particular figure, it is very sad to see. When you see that picture, how are you going to explain this situation as a financial advisor to all these individuals? I am not big shots naka. Individual who is earning say 20,000 30,000 ताची सॅलरी आसा, एक 20,000 सॅलरी धरुया आमी, तेका तूं कशें एक्सप्लेन करता? बिकॉज that 5,000 that he invests in an SIP is huge for him. Correct. You are perfectly right by saying that each investment is huge by itself. Okay, it doesn't depend on it depends on the income what that person is having and what proportion is investing. So प्रत्येक मनशाक आपले इन्व्हेस्टमेंट प्रायोरिटी असता. आता हातून हे कितें असता, when we invest in equity as an asset class, there are various asset class. Okay, equity is one of the asset class, debt is the second asset class, and then there's gold, real estate, etc. So प्रत्येक asset classची आपले एक परफॉर्म करपाची तरा असता. There is no thing that आता आम्ही ज्यांना कितें करता, most of the people, why we feel this problem of mutual funds is because we have a stereotype in mind when we say investments. आता आज हांव सपोज इफ आय एम अ नॉर्मल इंडिव्हिज्युअल, हांव म्युच्युअल फंडान इन्व्हेस्ट करता, म्हाका कोणी सांगलें लॉंग टर्मान सपोज तुवें इन्व्हेस्ट करूंक जाय आनी ते इन्व्हेस्टमेंट लॉंग टर्मान तुका 10 ते 12% रिटर्न दितले, म्हजे तकल्यान कॅल्क्युलेशन चालू जाता एज अ इंडिव्हिज्युअल. कितें, आय स्टार्ट एफडी इन माय मायंड. एफडी म्हाका 6% प्रत्येक वर्सा येता, ताणें 12% 10 वर्सान म्हणला, तर म्हाका 12% वर्साक घेवपाक जाय, एव्हरी इयर घेवपाक जाय. पण इक्विटीन तशें जायना.
इक्विटी मार्केटसाक आपले ओन एक सायकल आसा. वी हॅव सीन, आम्ही जेन्ना स्कुलान शिकताले फिजिक्सान वी हॅव लर्न साइन वेव्स, सायनिसॉइडल, क्रेस्ट, ट्रफ हे सगळे शिकले आम्ही. सो एव्हरी इक्विटी ऑल्सो परफॉर्म्स इन दॅट सायकल. इफ यू सी सेन्सेक्स फ्रॉम 2000 टू 2020 टुडे तुका एक लिनियर लायन दिसतली वयर चडटा दोंगर कसो. पण हेच तुवें एक विकाचो चार्ट पळयलो तो इतलो फ्लक्च्युएट जाता की मनीस म्हणटलो पण इक्विटीन भितर सरत ना. पण आम्ही सरता कित्याक पळोवं नये, आम्ही 2000 ते 2018 ग्रोथ लॉंग टर्म. तुका ती ग्रोथ जाय तर तुका लॉंग टर्म रावपाक जाय. शॉर्ट टर्मान कितें जाता ताजेर फोकस करून कांयच फायदो ना. आय हॅड डन माय ओन रिसर्च ऑन दिस. It is found that whenever markets have underperformed, within the next 2 years, markets have bounced back by the similar proportion. Okay. So it has crossed the high of that time. Yes. So similarly, to give you figures, if a SIP is giving you returns of 5% today in this down market or negative 10%, there have been 5-6 instances in the historically within the next 1 year, the returns have gone from negative 5% or 5% to 15%. Okay, because if something is available to you at discount, people jump to buy. Definitely. And we can see it when we have a mobile sale, big billion day sale of Flipkart or big bazaar sale. People, even they don't need, they will go to buy. Correct. Similarly, it will happen in stock market. Today we are not seeing it because still the market is volatile. Once it stabilizes, you will see the growth coming. Okay. When you said, it is an opportunity, the stock prices are at discount. आता हांव आनी एक विचारपाक सोदता की मोस्ट ऑफ द स्टॉक प्रायजीस आर 1 year लो, 52 weeks लोचेर चलता सध्या ते. आणि a lot of companies, I don't know if individuals are spotting those, a lot of companies are also buying back their shares. There has been incidents with Tatas. गोयचेच घेवया आमी, Templeton Casino. There was one gentleman who bought back all those shares, very premium, very discounted rate, I would say, thinking that there is a growth story ahead. So when you have this downturn now, is it a good opportunity to have a little equity exposure in stock market? See, equity exposure, if a person, I will just say when a person is entering into equity, he should have only one thing in mind. फाल्या 60% मार्केट पडले, 70% मार्केट पडले, ताजे काळीजाक कितें जातलें? काळीज घट जातलें. If काळीज थंड उरतलें, घट उरतलें, he can enter the equity markets. But if he is going to panic, even if a 5% fall is going to panic, then he is going to collapse if the equity market collapses. So if you are having that willpower and if you are having that risk-taking appetite, आम्ही जो म्हणटा, in financial we say risk appetite, जो आसा ताणे equity marketan directly enter करचें. And then he should have his research in hand. कोणे सांगलें म्हणून स्टॉकान घालपाचें ना. ताका स्वता एनालायज करून कळपाक जाय. If he doesn't know to invest in stocks, doesn't understand the stock market, then mutual fund is the best route for him. If he understands, he can go and invest directly into equities. So you need to have your research, you have to understand your fundamentals of the companies that you are investing, and then rather than directly exposure of a stock market, always better is the mutual fund way. Yeah, because you get mutual fundaचे एक benefit असता because तुका diversification मेळटा. That is the only risk कमी जाता. And there is a fund manager who manages the entire thing. He takes the decisions. Okay, one interesting question that I've got is, फाटी काही दिसा पयलीं की फ्रँकलिन टेम्पल्टन हे मातशें नांव बरेंच आमकां आयकपाक येयलें, एस्पेशली ET नांवाचेर किंवा आनी फायनान्शियल सॅक्टर्सान. ताचे 6 डेट फंड्स क्लोज जाले. What does it mean for an investor who has invested in this particular thing? आणि more importantly, debt mutual funds are at risk. म्हणजे आता ते आणि ते करचें न्ही, ही एक कंपनी हांगासर आमकां एक एक्झाम्पल मेळ्ळी. बाकीच्यांचें कशें कितें? See, फ्रँकलिन टेम्पल्टनाचेर लोकांक खूब मिसकन्सेप्शन आनी rumors पसारलेले आसा. Okay, what they had done was actually a technically right step in keeping investors at front when they took this step. Yes. So it was actually a right step, but लोकांक technicality खबर ना and we get swayed by the rumors. So कितें जाल्लें आसा is currently कोविड सिच्युएशना खातीर मार्केटान लिक्विडिटीचे इश्यूज जाल्या बेसिकली फॉर कॉर्पोरेट. हे डेट म्युच्युअल फंड म्हणल्यार कितें? वेन यू से डेट म्हणल्यार कितें? कंपनीज बॉरो करता पयशे कोणा कडल्यान? आमच्या कडल्यान बँके कडल्यान. सो ताका आमी वी असाइन इट एज अ सेक्युरिटी. सो सिन्स वी आर इन्वेस्टिंग इन दॅट कंपनी, वी आर गिविंग लोन टू द कंपनी gives us interest or returns out of that loan which we give. Debt investments mean that equity तू ओनरशिप घेता, डेटान तू लोन दिता.
आता कितें जाता जेन्ना हे कोविड सिच्युएशन जाल्ली आसा, जेन्ना कंपनीची सिच्युएशन प्रोडक्शन कमी जाल्लें आसा, सेल्स कमी जाल्ले आसा, सो लॉट ऑफ कंपनीज विच आर इन टू रिस्की कॅटेगरीज, डेटाक एक रिस्क कॅटेगरी आसता, AAA, AA, सिंगल ए. सो तशी जशी कंपनीची रिस्क वाडटा तशी तशी ताची लिक्विडिटी इन द मार्केट कमी जाल्ली आसा. लोक घेना तांचे पेपर, बिकॉज पीपल फोरसी द रिस्क. सो सिन्स दिस कोविड सिच्युएशन केम, लॉट ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग जिटरी की आता हे सगळे वाट लागतले, अँड स्टार्टेड डुईंग पॅनिक सेलिंग. कित्याक मोदी कितें जालें, इवन AAA bonds were not getting sold in the market. Okay, due to the liquidity issues where RBI had to intervene and they brought things under control. So हे पॅनिका खातीर लोकांनी खूब पॅनिक सेलिंग केलें in these funds, basically in these Franklin 6 funds. So eventually what happened, एक प्रत्येक फंडान लिक्विड पोर्टफोलियो आसतलो, इलिक्विड पोर्टफोलियो आसतलो थोडो, बिकॉज इन्व्हेस्टर्स वॉन्ट रिटर्न्स न्ही. सो आता जेन्ना रिडेम्पशन वाडलें हे फंड्सांनी, लिक्विड पोर्टफोलियो सोंपलो, विकून लोकांचे पयशे दिवचे पडले न्ही. आता उरलो पोर्टफोलियो ओनली इलिक्विड फंड्स. When I say illiquid in today's situation, in COVID situation. Okay, so illiquid उरलो. फाल्यां सपोज कोणी रिडेम्पशनाक ते पयशे घाल्ले, कंपनीक तो इलिक्विड पोर्टफोलियो मार्केटान वचून विकचो पडटलो आशिल्लो. आनी जी गजाल सपोज लोकांक नाका आनी तूं मार्केटान वचून विकता, तुका कितें करचें पडटा, तूं हेवी डिस्काउंट दितलो. कित्याक लोकांक तरी पयशे जाय रिडेम्पशना खातीर, तूं खंयच्याय प्रायसाक मेळटा ताका विकून उडयतलो. तातूंत कितें जातलें, इट वूड हॅव क्रिएटेड अ लॉस, कॅटास्ट्रॉफिक इफेक्ट अक्रॉस द मार्केट. प्रत्येक about 30,000 crores in these 6 funds would have gone for a toss. Okay, so it was an ideal step. Yes, and it would have passed on to other EMCs as well. So this was actually the right step by Franklin Templeton to wind up these funds and stop any redemption or purchase. So ताज्या खातीर कितें जालें, जो प्रायस आसा तो लॉक उरलो, आनी हातून लोकांचे पयशे कांय बुडिल्ले ना. They will be passing it back to the investors as and when the money matures or when the liquidity situation improves in the market. ते विकून पयशे दितले, पयशे खंयच बुडिल्ले ना. लोकांक आपले ती फंड्स जी आसा पळय ती प्रत्येक टाइम आपल्या पोर्टफोलियोन दिसतलीच, and it will keep on growing based on what is there. So काय भिवपाची काय गरज ना थंय. Okay, the source where this virus popped up globally, China. बरेचशे नेशन्स आता म्हणटा, US म्हणा किंवा बाकीचे द सुपर पॉवर्स म्हणटा दॅट वी डोंट वॉन्ट टू, ऑर मे बी द business part of it will be restricted now. They are rethinking on their policies and doing business with China. आता अशें जेन्ना सिच्युएशन आसा, तुवें म्हटलें की यू आर व्हेरी ऑप्टिमिस्टीक अबाउट द इंडियन INC and the growth story that India has. Will China, this pandemic help India to become a little more stronger global superpower in the coming years? See, the way India ni a situation handle kela pay, it is commendable, considering the population that we have as compared to other countries worldwide. So the things that we have managed are much in a better way as compared to various countries across. आता हातून advantage India कितें आसा, India is an emerging market. Okay, China people shifted all their production bases to China because of the cost structure. China cost खूप कमी आशिल्लो, production cost. But eventually, as the years have progressed, since China सगळे production houses गेले, salary वाढत गेल्या, and their per capita income has gone up. Now India is more lucrative with respect to per capita cost. पहिलो company, so India is more lucrative for them. And now with China having such issues, it is just a matter of time that all these companies which were planning to shift to India will now immediately take a decision of shifting to India. Okay, India has been working on plans to make a package for bringing this company to India, and it will definitely happen, but now at a faster pace. So this actually, I should not say this, but it is going to help the Indian economy with respect to what has happened with China. It is definitely going to help Indian economy. Okay, आता एक very simple question, जो म्हाका दिसता प्रत्येक इंडिविज्युअल जो खंय इन्वेस्ट करता किंवा काडून खंय पयशे दवरता ते बँकेन दवरता, ते मागीर FDन दवरूं किंवा तेजी नॉर्मल सॅलरी जी डायरेक्ट थंय वता ती सेविंग्सान आसूं. हे सगळे पॅन्डेमिक हे आतां जालां, हाज्या पयलीं कांयशे आमी PMC बँका बद्दल आयकले, आनीक वेगवेगळे बँका बद्दल आयकले, आमी थोडे गफले आयकले, झोल आयकले. आयच्या डेटीन म्हाका सांग प्रथमेश, इज इट सेफ टू कीप युअर मनी इन द बँक्स, वेदर इट इज FDs, वेदर इट इज सेविंग्स? See, when we say banks, there is a big misconception in our mind that all banks are safe. Okay, yes, definitely as a safe risk perspective, banks are very well managed because they are governed by RBI. So nationalized banks, you are saying?
नॉट नॅशनलाइज ऑल हा. बँक्स आर गव्हर्न बाय आरबीआय हा. इन्क्लुडिंग कॉर्पोरेट सोसायटीज. पण हातून डिफरन्स कितें आसता हें लोकांक खबर आसपाक जाय. हम्म. आमी जेन्ना एफडीचे इंटरेस्ट रेट पळयता खुबशे लोकांनी इवन यू मस्ट हॅव सीन नॅशनलाइज बँकेन सगळ्यांत कमी आसता, प्रायव्हेट बँकेन मातशें चड आसता, चड कॉर्पोरेट आसता. सोसायटीन सगळ्यांत चड आसता. हम्म. कित्याक आसता हें? इफ यू रिलेट दिस एनॉलॉजी टू मार्केट्स से इक्विटी मार्केट्स और से डेट मार्केट, आमी आज डेटाचे उलयताले न्ही, डेट मार्केट सेकंडरी मार्केटान तुमी जशी जशी रिस्क वाडटा तशी तशी रिटर्न्स वाडटा न्ही. That is a normal term. As the risk increases, the returns increases. Similarly, if you follow it in banks, as the risk is increasing, that's why your FD returns are increasing. So the bank which is giving you the highest FD returns might be the bank, the money where you are parking will be the riskiest place. You should know it. I'm not saying you should not park it there. You should know it, you should park. No doubt, but you should be aware that it is you are taking that risk and you are ready to invest there. No doubt about it. But if you are not ready to take the risk, you want the money to be safest, nationalized banks are the only choice, and the top private banks, which are in the top 2, top 4, top 3, those are the banks where you can invest. Because आता आमचा प्रॉब्लेम म्हणटा तो ना, कित्याक आरबीआय इन्शुरन्स म्हणटा ही गजाल वाडयल्या. फ्रॉम 1 lakh इन्शुरन्स जे लोकांक मेळटाले ऑन डेपोसिट, इट हॅज नाव इन्क्रीज टू 5 lakhs फ्रॉम दिस फायनान्शियल इयर ऑनवर्ड्स. सो ते रिस्क प्रॉब्लेम असो काय ना, पण हे लोकांक खबर आसपाक जाय की जशे जशे रिटर्न्स वाडटा एफडीचे तसे तसे आपले पैसे रिस्कूय चड आसता. इतलेच लोकांक खबर आसपाक जाय. Okay, Prathamesh, just to end this show, what would be your final message to an investor? See, investor, general message is every investor and आपले एक financial planning करपाक जाय. Okay, lot of times we neglect this आणि lot of time we focus on our day to day needs. खुबशे लोकांचे हांवें आयकलां की बाबा आपली सॅलरी आपल्याक डेली खर्च करपाक जाय, सेविंग बिविंग मागीर पळोवया. हें जायना तशें, कित्याक जेन्ना प्रॉब्लेम एक्चुअल येतलो, which is today, the problem is today. If you see, if a person has not saved anything, today he will not have anything. And suppose ताजो त्या मनशाचो सेविंग काय करून आनी job has got into problems, he will eventually have nothing. That is a bigger problem. कळ्ळें न्ही. So a financial planning म्हणटा ती गजाल has to be done by each and every member of the family or as a family as a whole. करपाकूच जाय. तातूंत तुका कळटा की बाबा तुवें पयशे खंय दवरपाचे, खंय लिक्विडिटी आसची, कितले इन्वेस्ट करपाचे, खंय इन्वेस्ट करपाचे, इन्शुरन्स कित्याक आसपाक जाय, इन्शुरन्स म्हणटा ते कितें, हेल्थ इन्शुरन्स म्हणटा ते कितें, लायफ इन्शुरन्स म्हणटा ते कितें, कितले आसपाक जाय ते. सो दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट इन टुडेज लायफ. And with this only, investor has to move ahead in making their investment and financial decisions. Okay, Prathamesh, thank you very much for joining us. हो जेन्ना प्रोग्राम आमी ठरयलो करपाचो, बेसीक आयडिया आसली की जे आतां सद्या चॅलेंजीस आमी फेस करतात ते खंय तरी एक एड्रेस करचे. आनी जेन्ना आमी म्हणटा की 50% रिडक्शन जाला, ले ऑफ जाता, तेन्ना आपले फायनान्शियल प्लॅन्स कशे करचे आनी ते एक्झिक्यूट कशे करचे त्या खातीर एक बेश्टी आमी एक म्हटलें एक ब्रेन स्ट्रॉम करूया. अँड हू बेटर दॅन प्रथमेश पै बीर. प्रथमेश, थँक्यू व्हेरी मच फॉर जॉयनिंग. आणि तुमकां आनी हेच्या खूब बरे प्रश्न आसतले जाल्यार आमकां मुजरत विचारा. यू कॅन मेल अस at features@prudentmedia.in. और ऑल्सो तुमी जर सोशल मिडियाचेर पळयता जाल्यार आमकां त्या कमेंट सेक्शनाचेर टेक्स्ट करा. वील ट्राय टू कॅच होल्ड ऑफ प्रथमेश अगेन बिकॉज ही इज एट लॉकडावन, ही इज एट होम. वी कॅन गेट इन टच विथ हिम अँड आन्सर ऑल युअर क्वेरीज. Before I end this show, I just like to read few lines of this great gentleman who made huge money in investing. We simply attempt to be fearful when others are greedy and be greedy when others are fearful. These are lines by Warren Buffett. I hope this program has made some sense to you and to me. If not have saved or planned for your finances, हांगाच्यान खंय तरी तुमी सेव करतले and you'll take this pandemic as an opportunity. अशेच प्रकारची वेगवेगळी कार्यक्रम आमी तुमच्या कडेन घेवन येतले. पळयत रावात प्रुडंट.